Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome my dears grade 5 in language schools. Math is fun by شيماء سعيد. قبل ما نبدأ درسنا النهاردة اوعوا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا جميع دروس ومراجعات العام الدراسي 2020. Today, test on the first part of the unit 1. Choose the correct answer from the given ones. 4/7 times 3/8. Is it 12/15 or 3/15 or 3/14 or 6/14? How can we calculate the product here? We can multiply the numerators, then multiply the denominators, or we can simplify as dividing by 4. 4 divided 4 equals 1. 8 divided 4 equals 2. So 1 times 3 equals 3. 7 times 2 equals 14. So the product is 3/14. This product is in the simplest form, فأبسط صورة. Now the second one, 3 and 1/8. We want to get its value to the nearest hundreds. At first, 3 and 1/8 equal, well done, 3.125. Okay. If we want to approximate 3.125 to the nearest hundreds, look at the thousand place digit. Here we have 5, so we can cancel 5 and increase the value of the hundreds place by 1. 2 plus 1 equals 3, so equals 3.13. We have 2735 and here we have 2735. So when we get the product, the decimal point will be after 2 digits. So the value of the product of these numbers, the decimal point after 2 digits. What about the value of 0.27 times 35? The decimal point after 2 digits. So well done, equals 10/2 25th. How can we compare between 10/2 and 25th? 10/2 multiply 10 by half. So 10 times 1/2 equals 5. What about 25ths? 20 times 1/5 equals 4. So 5 is greater than 4. أول حاجة بنحسب ال 10/2 بكام؟ حسبنا ال 10/2 طلعوا 5. جينا حسبنا هنا 25th. 20/5 or 20 times 1/5 which is equal 4. 5 is greater than 4. Okay, now complete. 26.274 plus 23.28. Here we have 3 decimal parts, but here we have 2 decimal parts. So we can put 0 and calculate the sum easy. Put 0 here to the right of 8. 4 plus 0 equals 4. 7 plus 8 equals 15. 5 and carry 1. 1 plus 2 equals 3 plus 2 equals 5. Don't forget to put the decimal point after 3 digits. Then 6 plus 3 equals 9. 2 plus 2 equals 4. After that, he wants to get the value to the nearest hundredths, which is 1/100. So look at the thousand place digit. Here we have 4, so we cancelled 4 and write the number as it is, without any increasing. 49.55. What about this question? Here we have 3.7 times 0.4 plus
2.4. Okay, at first get the product of 3.7 times 0.4. Don't forget to put the decimal point after 2 digits. 4 times 7 equals 28. Write 8 and carry 2. 4 times 3 equals 12. 12 plus 2 equals 14. Put the decimal point after 2 digits. 1, 2. So put the decimal point here between 1 and 4. So the product is 1.48. Don't forget to add 2.4. Here we have 2 parts and here we have 1 part. So don't forget to put 0 to the right of 4. 8 plus 0 equals 8. 4 plus 4 equals 8. Put the decimal point after 2 digits. 1 plus 2 equals 3. How can we subtract 2.8834 from 9.561? Here we have 4 parts, but there we have 3 parts. So put 0 to the right of 1, then subtract. 0 minus 4, it can't, it's impossible. So borrow 1 from here, 0 becomes 10, 10 minus 4 equals 6. 1 becomes 0, 0 minus 3, it can't, so borrow 1 from 6, 6 becomes 5, and this 0 becomes 10, 10 minus 3 equals 7, 5 minus 8, it can't, so we can borrow from these 5, 5 becomes 4, and 5 here becomes 15, 15 minus 8 equals 7, 4 minus 8, it can't, so borrow from 9, 9 becomes 8, and 4 here becomes 14. 14 minus 8 equals 6. Don't forget to put the decimal point after 4 digits. 8 minus 2 equals 6. So the difference is 6.6776. 45.9 kilogram equals. How can we convert kilogram to grams? Well done. Multiply the value of this number by 1000 because 1 kilogram equals 1000 grams. So 45.9 times 1000. We move the decimal point 3 places to the right of the number. So here we have 1 place. Write the number and put 2 zeros to the right of the number. So the value is 45,900 grams. 5.87 times 100 equals 58.7 times. At first, calculate this product. 5.87 times 100 moves the decimal point 2 places to the right because we multiply by 100. So when we move the decimal point, the product becomes 587. How can we convert 58.7 to 587? Well done, by multiplying it by 10. So when we multiply 58.7 by 10, it will convert to 587. Arrange the following numbers in an ascending order from the least to the greatest. The first fraction is 7 over 8. The second one is 1 over 4. The third one is 1 as a whole number. And 3 over 5. How can we arrange these fractions? Before we will arrange, you must remember that 1 over 4 equals 0.25, 1 over 8 equals 0.125, and 1 over 5 equals 0.2. دي fractions مهم جدا ان احنا نراجعها ونكون عارفين الفاليو بتاعتها. 1 over 8 الفاليو بتاعتها 0.125. 1 over 4 الفاليو بتاعتها
1 over 5 الفاليو بتاعتها 0.2. طيب احنا عندنا 1 over 4 زي ما هي، تمام، ادي عرفنا الفاليو بتاعتها، لكن عندنا دي 3 over 5 مش 1 over 5، فاحنا محتاجين نضرب ال 0.2 دي في 3 هتبقى 0.6، وكمان هنا عندنا 7 over 8 مش 1 over 8، فاحنا هنضرب ال 0.125 في 7 علشان نقدر نحولهم كلهم لديسيمالز ونبدأ نقارن ما بينهم ascendingly. 7 over 8 equals 7 times 0.125 equals 0.874. 1 over 4 equals 0.250. 3 over 5 equals 0.600. ليه خليناهم كلهم 3 digits؟ علشان نقدر نقارن لازم يكون كلهم ليهم نفس العدد من الأجزاء وابدأ أقارن ascendingly. Okay, the smallest fraction is, well done, 0.250, which is quarter. So we will start with quarter as the least value. After that, 3 over 5, which is 0.600. After that, 7 over 8, which is 0.874. The greatest one is 1. Find the area of the rectangle whose length is 16.25 meter and its width is 10 meter to the nearest meter squared. Okay, tell me about the area of the rectangle. Do you remember? Yeah, the area of the rectangle equals the length times the width. So we will multiply 16.25 by 10. When we multiply the decimal number by 10, we move the decimal point one place to the right. So move the decimal point from here to becomes 162.5 meters squared. Well done. So you must know the rule of calculating the area of the rectangle. لازم أكون عارف كويس قانون حساب مساحة المستطيل اللي هو بيساوي الطول في العرض. الطول عندنا اللينس عندنا ب 16.25 متر والويدث عندنا 10 متر، هنضربهم في بعض، هنحرك الديسيمال بوينت مسافة واحدة بس لليمين، حركة واحدة لليمين يعني هنعدي ديجيت واحد بس، هيبقى الناتج عندنا 162.5 متر squared. So the area of the rectangle to the nearest meter squared عايزها للnearest meter يعني للnearest unit أو للnearest whole number. 5 will increase the value of 2 by 1, so 2 becomes 3, and to the nearest meter squared equals 163 meter squared. Now test on the second part of the unit 1. Choose the correct answers from the given ones. Half divided by quarter. We will convert the division operation. We will convert the division sign to multiplication sign and get the reciprocal of 1 over 4. The division sign will convert it to multiplication sign. 1 over 4, we will get the reciprocal of 1 over 4, which is 4 over 1. 1 times 4 equals 4, 2 times 1 equals 1, 4 divided 2 equals 2. 7.86 divided by 100. When we divide number by 100, we move the decimal point 2 places to the left of the number. So here we have the first place, the second place we will put 0. Well done. So the result is 0.0786. What about 3.5 divided by 7 over 12? Firstly, we can convert this mixed number to an improper fraction. So 3 times 2 equals 6. 6 plus 1 equals 7 over 2. And we will convert this division sign to multiplication sign. After that, get the reciprocal of 7 over 12. The reciprocal of 7 over 12 equals 12 over 7.
because we convert division operation to multiplication operation. Now we can cancel 7 or divided both terms by 7. 12 over 2 equals 6. 54.76 divided by equals 5.476. هنبص نلاقيهم نفس الديجيتس بالظبط. اللي اتغير ان الديسيمال بوينت اتحركت خطوه واحده to the left. ما دام اتحركت للليفت يبقى احنا عملنا divided by 10. وايه اللي عرفني انها 10 مش 100 ولا 1000؟ اللي عرفني انها انتقلت خطوه واحده بس to the left of the number. The reciprocal of 1 and 3/5 is, at first, convert this mixed number to an improper fraction. 1 times 5 equals 5. 5 plus 3 equals 8 over 5. So the reciprocal اللي هو مقلوب الكسر. مقلوب الكسر هو أنا لما حسبته طلع 8 over 5. يبقى المقلوب بتاع الكسر ده 5 over 8. Okay, complete the following. 8 over 3 to the nearest 1 over 100 or to the nearest hundredths. قبل ما نبدأ نجيب الفاليو بتاعة الفراكشن ده للنيرست hundredths لازم الأول نعمل عملية الديفيجن. فهنكتب اللوليبوب للي 3. 1 times 3 equals 3, 2 times 3 equals 6, 3 times 3 equals 9, 4 times 3 equals 12, 5 times 3 equals 15, 6 times 3 equals 18, 7 times 3 equals 21, and so on. So try to divide 8 by 3. Well done. 2 times 3 equals 6. أقرب حاجة عندي لل 8 هنا أقل منها هي 6. نعمل subtract. 8 minus 6 equals 2. طيب حسبنا السبتراكت وطلع 2. ال 2 less than 3 مش هقدر اقسمها فمحتاجة مساعدة. انا علشان ازود 0 يساعدني هحط الديسمال بوينت فوق هنا واحط الزيرو. 20 divided 3 اقرب حاجة لل 20 هنلاقيها هنا كام؟ 18. لما كان بيضرب في كام؟ في 6. يبقى نكتب ال 6 هنا فوق ونكتب ال 18 تحت ال 20 ونبدأ نعمل عملية السبتراكت تاني. عملنا سبتراكت تاني طلع 2. هتبقى عملية مكررة وهنفضل نعمل ديفايد بقى. ال 2 زودت لها 0 علشان اقسمها على 3. برضو اقرب حاجة ليها ال 18. نكتب 6 فوق ونعمل 6 times 3 ب 18 ونعمل سبتراكت تاني. وبعد ما قسمت تاني هيطلع عندي برضو 0.02 ونبدأ نكرر العملية تاني هيديني 6. ولو فضلت اكرر فيها هيديني 6 كذا مرة. طول ما انا بعمل كده اهم حاجة عندي هو عايز للنيرست كام؟ عايز للنيرست 1 over 100 او للنيرست hundredths. يبقى كفاية عليا قوي ان انا جبت 3 ارقام بعد الديسمال بوينت لان انا محتاجة بس الرقم الثالث اللي هنا اللي هو في خانة الثاوزندز بليس. اشوف هيعمل لي زيادة لخانة الهندردز ولا لا. الثاوزندز بليس هنا 6 في خانة الجزء من 1000. هتزود الديجيت اللي موجود في خانة الجزء من 100 اللي في الهندردز اللي هو عايز يعمل للنيرست hundredths. فال6 هنا هتزود ال6 اللي جنبها فهيبقى الناتج بعد التقريب 2.67. المسألة اللي بعدها عندي 4 and 1 over 6 divided by 5. 4 times 6 equals 24. 24 plus 1 equals 25 over 6. حولت الميكسد نمبر لإمبروبر fraction. 4 times 6 24. 24 plus 1 25 over 6. After that, convert the division sign to multiplication sign. After that, get the reciprocal of 5 which is 1 over 5. Now we can divide 25 by 5 which is 5. So 5 times 1 equals 5. 6 times 1 equals 6. So the value equals 5 over 6. The result of multiplying two numbers is 17,604. If one of them is 326, find the other number. حاصل ضرب بيقول لي the result of multiplying. ممكن كان يعوض عن كلمة the result of multiplying بكلمة the product اللي هو حاصل ضرب two numbers.
كان كام؟ كان 17604. واحد من العددين دول 326 وعايز يجيب العدد التاني. نجيبه ازاي؟ well done. هنعمل 17604 divided by 326. so أبسط طريقة عندي إن أنا أجيب اللوليبوب لل 326 بالتيبل عادي جدا. 1 في 326 ب 326. 2 times 326 equals 652. 3 times 326 equals 978. 4 times 326 equals 1304. 5 times 326 equals 1630. 6 times 326 equals 1956. 7 times 326 equals 2282. ممكن نجيب ال 8 وال 9 عادي. طيب هنبدأ عندنا هنا أنا بعمل divided by 3 digit number. لما بنقسم على 3 digit number ببص على آخر 3 أرقام عندي. طلعوا 176 أقل من ال 326 يبقى ما ينفعش نعمل عملية الديفيجن. محتاجة آخد رقم كمان يساعدني فهاخد الزيرو معايا. يعني أنا هاخد ال 1760 وأقسمها على ال 326. من اللوليبوب هنا مين أقرب حاجة للعدد ده اللي هو 1760؟ well done. أقرب حاجة ليها ال 1630. لما كنا بنعمل multiply كام؟ لما كنا بنعمل multiply 5 يبقى نكتب ال 5 فوق هنا ونكتب ال 1630 تحت ال 1760 وبعدين نعمل عملية السبتراكت. هعمل عملية السبتراكت عندي هنا 0 minus 0 equals 0. 6 minus 3 equals 3. 7 minus 6 equals 1. طيب 0 minus 0 equals 0. 6 minus 3 equals 3. 7 minus 6 equals 1. ما ننساش ان دول 3 أعداد أقل من ال 326 فمحتاجة كمان رقم يساعدني. فهنعمل دروب داون لل 4. نزلنا ال 4 بقى عندي 1304. هبص هنا في اللوليبوب هلاقيها على طول قدامي لما كان بيعمل مالتبلاي 4 فهنكتب ال 4 فوق وهنضرب ال 4 في 326 هتديني 1304. نعمل سبتراكت نوصل للزيروز يبقى عملية الديفيجن عندي انتهت والكوشنت بتاعنا هو 54 أو ناتج عملية القسمة هو 54 أو الأذر نمبر اللي هو كان عايزه هو 54. Now a train covered a distance of 1074.9 kilometers in 10 hours. Calculate the distance it covers in 1 hour. في عندي قطر بيقطع مسافة 1074.9 كيلومتر في 10 ساعات. يا ترى المسافة دي في ساعة واحدة اللي هيقطعها هتكون كام؟ طبعا هنعمل المسافة اللي هو قطعها في 10 ساعات divided by 10. وانا لما بعمل divided by 10 بعمل ايه؟ بتحرك خطوة واحدة لليسار. يعني الديسيمال بوينت هتتحرك من هنا هتروح فين؟ بين ال 7 وال 4. move ايه؟ move the decimal point one place to the left. نحرك الديسيمال بوينت one place to the left. ده لاني بعمل divided by. ما ننساش ان احنا في الديفايدد باي بنتحرك للليفت لكن في المالتيبلاي بنتحرك للرايت. So the result is 107.49 kilometers. Many thanks my dear students. See you on next lesson inshallah with my best wishes. Shimaa Saieed.